Ребят, всем привет. Ждем стрим разрабов. Выпала шапка, сейчас сходил на знать подземелье. Выпала шапка на шанс и крит 4 статом. Сколько там? 7 минут осталось. Андрей, Animal hypostasis emulation. Stand clear. Absorption test. Animal test. Foreign. Evil conquering. Tear. Worthless. это с качеством немного не так, хотя у меня тут поставлено на 1080 рублей. Да сейчас прогрузится стрим. Кёр, привет, рад тебя видеть на стриме. Чё, готов? Чё ждешь от стрима? Очень рад, братан, спасибо. Кстати, кого будешь выбивать? Я вот решил после Сяо выбивать ее Мию. Тут много очень кто хочет Кадзуху выбивать. Ты кого будешь выбивать? Everybody stand back. Order guide you. Lament. Worthless. Tear. Foreign. Gather. Absorption test. Stand clear. Swirl. Mark 2. Evil conquering. Ты же за сливами, поэтому ждал Кадзуху. Я видел пару дендер персонажей. Не скажу где. Ну, короче, мне очень понравились практически все. Я прям после Йомы чисто на дендромету все оставлю. Нужен для моей мейн ДД Коками тиме. А кто в команде с Коками мейн ДД? Ну, точнее, кто в мейн Кок... Фу. Короче, кто в этой команде с Коками? Да, да. Я вот тоже думал скипать Йомию, но я ее давно очень хочу, и мне из старых персов останется выбить только Венти и Коками. То есть, если я выбью Венти, Коками, Йомию, то я на старых персов вообще забью. Я буду чисто вот дендромету всю новую выбивать. Коками и Лани. И еще, кстати, как работает, расскажи. Animal test 6308. Absorption test. Stand clear. Enhanced animal. Useless. Foreign. Disappear. Tear. 3 минуты до стрима. Tear. Worthless. Prepare to die. Коками там с руки весь улицы, ну так 15-17к. Burst forth. Плюс 20к с пузырем Алюска. Ништяк. Не, Коками очень классная. Как бы ее там не застирали, мне Коками очень нравится. Так, ща. Секундочку. Еще 2 минутки.
Пьет кофеек. Без молока. Кёр, тоже записайся этими чайками, едой. Сейчас будем кайфовать. Кстати, действительно возвращаться, я думаю, как раз-таки на Дендромете. С новыми гайдами залечу. Елан СабДД и батарейка, юнька для бафа обычных атак. И Кадзука заменит сахар, чтобы давать бонус про урона. Справедливо. Неплохо, неплохо. Текс. Сейчас обновим. Очень классный арт, мне нравится. Да, мне тоже. Давай, стрим, загружайся уже. Сейчас. Создать твоих видосов, там как раз много интересных персов. Да, вот на Дендермете прям самое то возвращаться. Там тройные вот эти всякие реакции будут, как я понял, это там... Если сейчас из двух элементов, то есть, например, вода и пира, это... О, ладно, потом объясню. Смотрим. Сейчас еще раз обновлю. Все, поехали. Росток, здорово, рад тебя видеть на стриме. Готов? Нилу, девушка красного сами решишь. А я потом расскажу, кого жду. Но Дендра Архонта тоже сейчас. Просто уже стримчик начинается. Сейчас. Oh, 'tis you who art blessed by the princessin. Have I captured your undivided gaze? There's no helping it, I suppose. Very well. I shall grant thine eyes permission to behold the glory that is the princessin. Main Fräulein says she's happy to see you. A blazing Типа Пиши нас рада creeps видеть. into the sky, seeking to usurp the rightful territory of the Immonocreich. 'Tis futile. Verily, my realm shall descend upon warm and distant seas. That is to say, a certain remote and mysterious corner of the seas has received many visitors Что такое? recently. Does honor Короче, про beckon, какие-то or does мистические штуки, disaster которые await? будут твориться в Only fate морях shall или что-то decide. типа того My будет что-то. loyal subjects, prepare to witness the glorious revival of the Immonocreich at the hand of the Princessin de Vertelung, as you behold the image woven by fate. Ну, давай, не лагай стрим. У всех, да? In other words, welcome to the Genshin Impact version 2.8 special А вот про субы program. не Sit знаю. back, relax, and prepare to watch our version 2.8 trailer. Короче, наслаждайтесь трейлером 2.8. Ща. Субтитры. Качество на 480 сделаем вот так. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something Да, что такое? Ну, короче, Кадзуха 100% будет в патче. Баннер. important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no Опа. longer have any Wait, so- grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. Жду Росток. Ща.
That's it. I'm taking this case over. Мне нравится, что персонажи с катализаторами стали делать такими, что они там бьют ногами, руками. Мне типа не хватает персонажа, который может набить ебучку слайму именно с кулачины. Супер катана. Красная, по-моему. Ну типа она будет в ивенте красной. Скорее всего, это то, о чем я думаю. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. Тебя тоже лют лагает, да? Капец. Оно, главное, подлагивает, но потом с того же места начинает идти. Who commands the darkness shall lead you to yonder gate of dreams. Моночка. Praise be to the princessin who has led us here. Мне очень нравятся вот эти локации, вот этот огромный цветок, пальмы вообще. Прикольно. Sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? Это явно у всех лагает, судя по чату. Ну да. Явно у всех. Прикольная стилистика, очень сильно нравится. Stop calling me that weird name. Lady Majig. What? Все в шоке, фишки, что ли? Excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Come on, just play along. Я рад, что наконец-то будут раскрывать Фишель, а то она мне не совсем нравится как героиня. Ну, типа, потому что она предстает перед нами только как какая-то немножко больная девчонка в плане... Типа, я не могу почувствовать ее реальных эмоций, не могу почувствовать ее характер, ее стремления, мотивы. То есть, если они в этом обновлении раскроют фишку, я прям буду очень рад, потому что мне бы хотелось узнать ее получше. А вы, ребят, как думаете, пока тут промокодексы? Да, да, хочется вот, чтобы ее раскрыли, то типа там у нее вообще с головой там капец. Бедная фишечка. Рад тебя еще раз видеть, Росток. Мы тут обсуждаем Фишель с Кёром. Скёр. Что-то у всех, походу, вот лагает стрим, это отстой. О, это круто, Кёр, вообще. На нее скин прикольный. Возможно, будет. Новые скины, да вообще классные. Ну, блин, мне единственное, что у Делюка не понравился, плащ. Я бы хотел, чтобы он был как у Данте из DMC, такой цельный, а он такой немножко, ну, рваный, немножко мне это, ну, не совсем нравится. А в целом классный вообще.
Делюка хочу C6, мне Делюк нравится как Hey герой. everyone, welcome again to the Genshin Impact version 2.8 special program. Всем здорово. I'm your host, Zach Рады вас Aguilar, the видеть voice тут. of Ether. And as always, I'm excited to be joined by some very special guests. Hi, I'm Brittany Cox, voice of Fischl, Prinzessin of Ertalang. Hello, everybody. I am Mark Witten, the voice of Kaidahara Kazuha. Ben, you there? Про анимации видел Росток, и what's up, Кёр everyone? знает, I'm да. Ben Pronsky, the О voice чем of мы говорим. Fischl's feathery familiar Oz. And as Так, you все, can перевожу, see, ребята. I'll be serving as a special plushie for today's program. I'm Что-то gonna для leave most of the сегодняшней talking to you программы. guys, but, you know, I'll still chime in every now and then. You're so cute. Что-то там мило. Good luck, man. Да, Феникс прикольный. So, first things first, as everyone saw in the trailer, we've got some serious island vibes happening in version 2.8. Какие-то вайбы So cool. серьезные In fact, будут the от stories of these этого islands are острова. closely connected with each of the characters shown here. That's right. And so to match the beautiful island vibes, there's also an island-themed preview this time around. Но пока что они Let's обсуждают have a look. остров, какой он там красивый, типа, все такое. This is so pretty. Мадара, привет, рад видеть тебя на стриме. А чё, Делюк классный, я бы C6 хотел в плане... Лучше уж Делюк выпадает, чем ЦЦ. Хотя и, типа, ЦЦ как персонаж мне очень нравится, но не игровой. Love all the colors. Indeed. We've definitely got a lot to cover. So, where would you guys like to dive in? Nice. Oh, man. Well, why don't we start from the left? And I'm totally not saying that because Kazuha's there, so I swear. Sure, keep telling yourself that, buddy. Вон он еще прикольный. Okay, so this bubble contains screenshots from Kazuha's upcoming story quest. So story I quest want to talk Kazuha. about this floating purple sword. It looks so cool. I mean, Fischl loves purple. I love purple. I just need to know more. Yeah, and I think the sword looks kind of worn and beat up. So, not sure if I have a good feeling about this one. Yeah, who knows? Who knows? All good observations. I wish I could tell you more, but I am sworn to secrecy. Ребят, перевожу, что могу. Вот так. It's also pretty Сижу сам ominous. такой, бро. Tell us. No, I cannot. Okay, fine. Next screenshot. Next screenshot, indeed. Ну, типа, они догадки тут строят по поводу меча. Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha, honored to cross blades with you. Okay, interesting. I mean, I love a good duel. Yeah, me too. Они любят дуэльки. And it seems like it's an important fight. Это That was a выглядит pretty как важный formal-sounding бой. intro. For sure. I mean, do we have any idea who this opponent is? Yeah, it's hard to say. I think the bigger question is why Kazuha's in a duel to begin with. Like, he's Какой-то not вопрос, typically the почему kind of guy Казуха who's в out дуэли looking for fights. участвует. I wish I could tell you, but I can't. These are all fantastic questions. So, travelers, be prepared to check out all the details when the story quest is live. And we still have one more screenshot, I think. Sweet. Росток, английский я очень рад, что ты знаешь, потому что это действительно, ну, типа, классно, когда ты можешь переводить. What Я, is в принципе, going on тоже here? знаю, но... Well, Kazuha's eyes are glowing purple. I mean, if it was Fischl, I mean, purple would be fine. And it looks like he's Возможно, forging Кёр, a кстати, blade with да. a hammer here? Yeah, and I don't know if you noticed, but the hammer looks like it's glowing with animo power. Some travelers might remember that Kazuha Типа, is from a мы family же of знали из swordsmiths, прошлого, and that что his он clan там was one из of the клана Riding кузнечного Yoken, вот этого which дела were the всего. renowned swordsmith clans in Inazuma. И какой-то он So меч maybe he's выковал, decided к to чему, take вот up the только art для of forging чего, now. может, как раз это связано с той Anyway, дуэлью, Kazuha которая looks была. pretty serious, so it's gotta be Причем something pretty анема-сила important какая-то happening here. воздействована на I Монолтов. can't help but feel a little worried for him. I mean, I hope he'll be all right. Well, one thing I Не can слышу. say Я в is that with наушниках. the traveler by his side, I'm sure we'll be in for an exciting А, да, ride. фиолетовые глаза. Rhymes. That rhymes. Been spending too much time with Kazuha. Sorry, it's in my You're it's in a my, it's in my poet. veins. Unfortunately, that's all we can share for now. The version update will be featuring Act 1 of Ура! Kazuha's all-new story quest. Story quest Acer Казуха, это Palmatum клево. chapter. I can't wait for Тоже travelers to dig интересно, deeper как он into the story with раскроется. Kazuha. Yeah,
And this bubble also contains info on another character appearing in version 2.8. Новый... That's right. А, не новый персонаж, а Here we have еще... Kazuha's good buddy, fellow Animo Vision holder, and renowned Tenryo Про Хейдзе, наверное, detective, сейчас скажет. Shikanoin Heizo. Oh, so they're buds. You bet. Sweet. Indeed. Хейдзо. He's adorable. Right, there he is. Check it out. He's got those determined eyes. Look at that wry smile. Total detective. He looks pretty cool. He's ready to battle. Nice and breezy for Animo. Как я понимаю, он вроде бы дамагер, да? Вроде бы, но это не точно. Well, since И Heizo типа, and мне интересно, Kazuha насколько он are будет, buds, I think we can let Mark introduce Heizo for us. I would love to. Heizo типа, has слабее quite the Сяо, да? reputation То есть, and is the насколько center он of будет many эффектный. stories circulating around перс. Inazuma, which is no друзья с surprise, Казухой. given that the police station's jail is crammed with criminal masterminds who were all tracked down and caught by Heizo. So you could say that he is a genius crime solver, and as a detective, it's Heizo's hope that his name would spread all across Inazuma. Типа, он по всей Though that Иназуме известен might как kinda sound like охрененный he's all about детектив. chasing fame, his real ambitions come from his views about crime. Okay. So, what do you mean by that? Yeah. I'm glad you asked, Zach. Though he has this uncanny crime-solving skills, the vast majority of the work as a detective happens only after a crime, meaning that the pain and the damage of the crime has already been done, which is not always reversible. To Heizo, you only become a true detective when your reputation is strong enough to make a person. Но они сейчас think говорят, что у twice него before committing a репутация crime, for как fear of being детектива caught. очень That's when крутая. the То role есть of a просто, detective has ну, really такие типа overcome the power of crime and is preventing бытовые вещи cases rather than разговаривают. only cleaning up the aftermath. That is so fancy. I mean, you gotta hand it to him. Absolutely, and with these ideas in mind, Heizo has even refused promotions because he wants to stay close to the crime scenes. He believes his place is on the front line. So for outsiders, it looks kind of unfair that such a talent should stay at the bottom of the ladder. Heizo's distant cousin, Kano Nana, has always thought that he deserved to be promoted for his work. Yeah, I can totally get why she feels Ну that да, way. ничего такого, типа, Oh, они сейчас... speaking of detectives, I bet Heizo Не knows говорят. Detective Sango too, right? Yes, he does, in fact. Что-то Sango and детектив Heizo have Санго. collaborated in the past, but let's just say they ended up going their separate ways. It sounds like Heizo is kind of like a lonely prodigy that sticks to his own ideals. I like that. Типа, Пиши сказанула, что он типа какой-то такой, ну типа загадочный, с какими-то идеалами детектив. Ну или что-то такое, ну типа шутканула. Вот. Ну, посмотрим, как он будет сейчас Have Kazuha as a friend. мудохать. The one, right? So how did the two of them meet? Well, Kazuha has helped Heizo in the past, using his attunement to nature. And with Heizo's sharp intuition, I guess you could say that there's a Либо sort of a Кадзуха, либо mutual Хейдзе. understanding Короче, between the они... two animo Кто-то wielders. помог кому-то в прошлом, And you вроде shouldn't бы. forget Kujo Sara either. She thinks pretty highly of Heizo. Getting Kujo Sara's approval definitely can't be easy. Ну, если я правильно понял, еще Сара о нем высокого мнения. Это если я правильно To be понял. honest, even though Sara Либо наоборот. acknowledges Heizo's abilities, I think his tendency to not follow rules and roam about freely draws her sharp tongue more often than not. After all, Heizo has his own way of doing things, and he's never in the office on time and taking care of his daily responsibilities at the station. Instead, he's always off somewhere investigating crime scenes with that smirky face. So... Короче, can only давайте imagine what показывайте, kind of как он там headaches уже a дерется. subordinate like him would cause for a serious leader like Kujo Sara. Okay, yeah. Okay, I think I okay. get the picture now. You know, I'm sure whatever he lacks in boring office work, he makes up for with his combat abilities. So why don't we talk about that? Let's take Да, a look сейчас at Heizo in посмотрим action. Let's do it. Woo-woo! скиллы. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. На, вот это классно, когда просто с кулачины вот бьешь. Это вот вообще охрененно. Он еще ногами, как этот из Metal Gear Rising Райден, типа, бьет. Вообще круто. Ну, у него веселый геймплей пока что.
Вот на первый взгляд это прикольно. Наконец-то кто-то бьет с кулака ноги. Wow, he's cool. And that voice. Wish that was me. I mean, he's so cool, Скорее confident, всего, я and буду mysterious. прокачивать I этого love it. челебосера. Really sleuthy, yeah? Okay, so jumping right in, Shikanoin Heizo wields a catalyst and carries an animo vision. Interesting. He's like a melee catalyst user. Right? We've never even seen this before. No, it's super cool. And Heizo inherited his fighting style and knowledge from his dad. But in reality, Heizo prefers to use his mind rather than his physical strength and restrains from using force whenever possible. Well, that makes sense. Right. Жаль, You не don't want to видела jump to планшетку, conclusions. спойлер. However, when Ну еще investigating увижу. criminal cases, there will Типа у него always какие-то inevitably бойцовские be навыки, some как я criminals who won't правильно go down without понял fight. Heizo от is отца. unhappy whenever he's faced with such moments, but he definitely knows how to put his agile skills to good work on the battlefield. And in addition Обычная to his планшетка. normal uncharged attacks, his elemental skill is also an unarmed technique. Ну главное в Something целом, cool about типа, Heizo's elemental skill весело is так. that it can be held for a Ща charging я- effect, which will grant him special Просто declension с кулачиной и stats. энергия. Once Ну Heizo вот, reaches a вообще certain amount нормально, of declension нормально. stacks, Мне his нравится, мне elemental нравится. skills damage and AoE increase, which will definitely impact the fight in a big way. Sounds like trying to outsmart. Надеюсь, я не Heizo is звучу как probably a проплаченный bad агент idea. Хуеверс. Oh, yeah. Not a good one at all. When Мне просто Heizo's реально opponents нравится try этот to make a геймплей. break for it and scatter in all directions, Heizo will unleash his Windmuster kick, leaping into the air and kicking something called a Fudo-style vacuum slugger towards his Windmaster enemies. kick. The vacuum slugger will explode upon impact, dealing AoE animo damage and creating a vacuum that pulls in nearby opponents in traditional Прикольно. animo style. Also, when the vacuum slugger hits opponents affected by hydro, pyro, cryo, or electro, it causes a delayed follow-up explosion, dealing damage of the corresponding elemental type. Yeah, I really like how his burst has that delayed Вот explosion мне интересно, а им можно effect. будет, Just when you think it's over, boom. типа, ну вот, как Сянка или And Синцу тоже finally, проходить with бездну? Heizo's guidance, he decreases sprinting Привет, stamina проплаченный consumption for агент other party Хуеверс. members, allowing Да, your все, team to теперь я catch even the агент swiftest of Хуеверс. criminals without breaking a sweat. Oh, man. Heizo sounds like such a cool character. Yeah, he totally does. And I'm sure everyone's waiting to know how they can get Heizo. But of course, Heizo will be Ну available да. via a new event wish. Как in the все и early part знали, of как бы version то, что 2.8. будет And Кли, speaking Юэме. of cool characters, Я рад, что Kazuma, Юэме во второй Klee, фазе, and хотя, Yoimiya наверное, я will буду also крутить и be первую making a фазу, return потому in что their хочу very выбить own Хейза. event wishes. And finally, travelers can look forward to Heizo's very own hangout event. If you'd like to говоришь? join Heizo in being a detective for a day, then you definitely should check this out. Oh, I will. Ну, All right, well, it seems Я like думал, we've будет- covered everything in this bubble. Next we have... как взлетит вниз сфера, а будет как-то лететь вниз, бить кулаком Oh, землю или it что-то looks so такое. pretty. Right? This is a scene from the all-new Summertime Odyssey event. Конечно, он где-нибудь сейчас там Oh, I really посмотрим. like how bright and open it is. So pretty. Oh, and do you see the flowers Для on the кого-то ground? это, конечно, разочарование, но мне вот know, прям and, по maybe кайфу. it's Я like имею some выбить, kind я of успею mechanism or крутки something. накопить. Yeah. So this part is connected with Shinyan. If you remember Всем, the ребят, preview удачи в image we выбивании saw at the start of Кадзухи. the program, Кадзуху вообще, the island area он, наверное, has some рекордно secret соберет, он connections to очень each of the ожидаемый characters перс. that were shown there. Nice. Okay, well, let's see what happens when you Какой-то interact with ивентикс. this instrument. It looks like it created a wind current or something. It most certainly did. After activating the wind current and gliding up, your plunging attack will deal considerable damage, which I think is going to come in pretty handy throughout this challenge. It appears that travelers can choose an instrument to trigger the desired effect. So keep that in mind to quickly defeat enemies. Yep. Быстро убить врагов, да, вот это инновации в Геншине. Man, this place feels like a real combat zone. And judging from the surrounding area, I guess we'll need to use these mechanics to complete the challenge. Oh yeah. And in Использовать such an будем open различные area, travelers механизмы, can quickly test out чтобы a variety завершить of effects. испытание. Nice work. So we'll receive some items Так, which can вот be там used in the event stage. shop to exchange for goods. Once you've collected enough items, Media you can innovation. invite Fischl to join your team. Yeah, I mean, it never Фишку, hurts to да, have можно another будет official on получить. your team. And
And if you invite her, you know Oz's gonna be there right beside her. А мне просто Мадара нравится из всех передамагеров больше Юми. Типа, мне прикалывает ее геймплей, и вообще в целом она как персонаж игровой, она мне нравится больше других передамагеров. Вот, ну, я по КЦ-2 там персонажей не буду выбивать, типа, созвездие. Я сейчас концентрируюсь на количестве персонажей, чтобы их было побольше. Вот. Поэтому я Юми и хочу, то есть она мне больше всего нравится как из всех передамагеров. Ну хотя Казуху C2 тоже классно было. Yeah, so some obstacles will require timing and others are too strong to break through. Nice. All right, let's see how long it took to get to the finishing point. Но пока такого прям кардинально чего-то нового мы с вами не видим. То есть вот эта скоростная фигня в плане преодоления какого-то расстояния и убийства врагов. То есть как-то пока что не удивляюсь. Yep, which means it's time for another redemption code. Redemption code. Что-то на богатом. Кли. Желаю тебе удачи, Мадара. Хочу, чтобы ты выбил то, что хотел. И вообще всем удачи. Но у меня такой план, что Йоми, а потом чисто дендромета. Что же ждам дальше? Но Хейдзе мне на самом деле до стрима не так удивлял, а вот сейчас, не знаю, по-моему, веселый геймплей. Я ждал такого персонажа, я покручу первую фазу. Welcome back, everyone. We've seen some of the islands Морские already, опять but сейчас let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regiment. Ну всякие испытания на этих лодках будут, чтобы проверить твои навыки приключенца. Соревнования с игроками? Вот это интересно. Типа гонки с другими, да? Fine. Okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the Вот соревнование уже весело. Какое бы оно ни было в плане развития, все равно какого-то ПВП, это все равно здорово. Help me, Mark. Help me. I'm right there by your side, buddy. And I guess there are some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on your feet or quick with the Монетки для восстановления энергии. We're on the way again. Oh, ether fell in the water. Hydro Traveler? One day. It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know? Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this Team game mode, we'll spirit. also have two other modes called Raid and Descent. Yes. Отдельно много было что-то интересное. Кёр, да на самом деле, тут получается будет ПВП на лодках и что-то в таком духе. А так, по сути, все те же вот были до вот этого ивента, то есть убить на скорость врагов, там преодолеть какое-то расстояние, то есть, ну, пока что, кроме
ПВП на лодках, ничего такого прям супер интересного я не увидел. То есть соревновательный, да, вот элемент вот тут будет. То есть это прикольно, действительно. Yeah, for sure. Totally. Чё говоришь? Throw me another soda. No, I have no sodas to give. Да. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Продолжение вот этих ракушек цеха. Cool. This event will Как bring с some прошлого familiar vibes for архипелага. experienced players who explored the islands last year. That's right. Типа we'll be исследуйте searching for- остров, все такое. Ой, что за херня? Как-то резко оборвалось. Стрэндж вообще. Ну, если честно, ребят, пока что выглядит немного скучновато, но с одной стороны, ПВП на лодках, Хейдза, но все равно неплохо. Клишечка, ну она классная, но блин, я когда с компа девушки поиграл за нее, мне она именно в плане геймплея не зацепила. Но она классная, клишка, она прикольная. Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this по-моему, one это is that повтор, it will нет? be a co-op specific event. Ooh, nice. Party time. Oh yeah. Для тех, кто The завтыкал event will include промокод. multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Ну да, она такая, Okay, типа, so it looks специфичная. like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this. Nice. Let's Here we do go. this. Ah, and of course there are hilly trills attacking that we're gonna need to take care of. Help All me, right. Mark! Help me! I'm right there by your side, buddy. And I guess there are some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the Уничтожать raft's эти energy штуки is надо будет, continuously чтобы dropping, so we что-то need to там collect было. these glowing coins to recover Как energy. очистить путь или Quick on что-то your feet такое. or quick with the wings. And we're on the way again. Oh, ether fell in the water. Ну да, это Hydro повтор, traveler? повтор. One day. It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know? Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah, totally. In addition to this game mode, we'll also Да, have two кооп-ивент other это modes called интересно, Raid главное, and чтобы был Descent. хороший тиммейт, Yes. да. In Raid, Да можем we'll все need to вместе даже navigate погамать. Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. And it seems like we'll need a way to fly. So travelers will have to Ну, мне sail кажется, в through таком all the marked кооп-ивенте по-любому можно locations будет before the друзьями wind currents поиграть. will activate. And finally, in descent. И урон Travelers сильно will start увеличится, from a срывать platform идеальную high in the анимацию, да, sky знаю. and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah! Wow, wow. That's right. Пям, Opponents пям. on the next floating platform will only appear Ты once чё you говоришь? have cleared the opponents on the current floating platform. Да. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous moments between teammates. Yeah, For sure. Totally. Jinx, you owe me another soda. No, I have no sodas to give. Ждем, ждем. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Конч. Visions. Ooh. Ah, cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on collecting conches.
travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also Да что work такое? on У тебя collecting тоже, да? conches. Oh, so it seems each conch will contain different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. And, just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Cared, I guess, who's getting a new outfit Да. this time? Just say it. Official! That's right, in version 2.8. Вот скинчик Official мне will be очень getting an понравился, all-new вот этот outfit. вот. Он очень Yay. классный. That crown is everything. And, just like last Contain different pieces of year, that's right, we'll be searching for conches тебя that то же contain самое, да? stories again. Oh, nice. So as travelers Не, are ну out за этот enjoying the примаге island мы должны sun and нам. exploring the map, they can also work on collecting conches. Oh, so it seems each conch will contain different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. Я вот And, тоже не just помню, like что last такая time, this фигня event была will на also стримах be giving Генша. players the Вообще opportunity стрэндж. to unlock a new outfit. Oh. Cared, I guess, who's getting a new outfit this time? Just say it. Official! That's right, in version 2.8, Official will be getting an all-new outfit. Mm. Ah, yay! That crown is everything. Totally fit for a princessin. And look at her red eye. I don't know Мне if you guys понравился скин, но noticed если that. честно, я ждал немного What's going on большего. there? Yeah, I don't know. I Но guess скин you're gonna have to красивый. play to find out. And after completing the requirements in the event, Она travelers прям will be такая able to snag принцесска. this Прям snazzy вообще new очень outfit for free. красивая. Pretty awesome. Yeah, nothing's more beautiful than playing on some warm Особенно вот этот tropical Артик. islands. We've got Слева fun прям events and tons of rewards, so I think it's gonna be a blast. очень красивая. We've heard though that the islands have undergone some interesting changes since the last time we visited with Klee. There will be fresh exploration mechanics to try, so travelers can look forward to an updated island experience. I hope everyone will have fun and, you know, make lots of beautiful memories visiting the islands again. Yeah, can't wait to go back. In addition to the island events, version 2.8 will also be featuring a Ну variety вот of это other вот топ. updates. First up, Единственное, Diluc will плащ also мне не be нравится. receiving a new Плащ. outfit, which will be available to purchase in the shop. В остальном же вообще Travelers can классно. learn the backstory behind the outfit, which is super cool, by playing through the Hidden Strife Challenge event. Мне кажется, I'm лучше living бы for они that даже ponytail. вместо этого плаща, который The ну, new там hair, такие sharp отбрывки, tails сделали looks бы epic. просто That жилетку red and вот black какая color она scheme есть. is awesome. Yeah. So Это good. то, что And нужно, as a да. matter of fact, this will be the game's first Мы ever следует будем 5-star брать. outfit. Wait, but we already have outfits for Jean and Kutching though. Right, but this outfit itself Мусор is 5 делёвка. stars. Oh, right. Gotcha. Yep. So let's take a look at Достал он what тебя, travelers can Мадара, да? expect to see in Сбивать the Hidden гарант. Strife event. Шикарно, мне нравится. So it looks like we can try out Diluc's new outfit. Looks pretty cool. Yeah. Oh, so the costume has some new effects for Diluc. Indeed it does. There's even a new idle animation included with this costume, and it's pretty sweet. Ну лучше бы они жилетку I don't see сделали. Diluc's vision anywhere on this outfit. Huh. So, does he keep it in his pocket, or maybe it's tucked away somewhere Висюльки else? такие меня не прикалывают в Don't Геншине look at вообще. me. Сзади. But it looks like there will be lots of backstory to go along with the outfit. So be Но sure в to check целом that out. скин Interesting. прикольный. So, in addition to the backstory content, Да what собьет kind of еще challenges казака. can Ну travelers не expect? надо. Будем Well, держать it'll be кулачки, similar чтобы to этого the не Phantom Flow произошло. event that we've had before, with a variety of set objectives for travelers to reach. So after completing an objective, a special after-imaged might effect will be unlocked, which will add buffs for the next battles. Nice. Next, version 2.8 will have an event that's all about gears and Evermotion components. Mechanical It's called Painting. Evermotion Рисование. Mechanical Painting. Sweet Или что-то puzzles. типа такого. This one looks really нет. interesting. Типа головоломка. So it looks Что говоришь? like we need to take the components and place them on this mechanical board. А, Yeah. картину. You know, all this mechanical stuff reminds me of things we've seen from Fontaine before. Huh, I think you might be right about that one. Okay, seems like the gears need to fit together. Mm-hmm. Oh, nice, they're starting to rotate now. Hey. That didn't look too hard. Oh, not bad. But yeah, Ну, собирать I'm guessing the шестеренки, later не stages знаю. of the event probably won't be so simple. Right. Yeah, this one looks like it's separated into an upper and lower level, so that's gonna be a little bit tougher.
Travelers will have to think Не about знаю, how to как move вы the gears on считаете different что levels. по поводу вот этого ивента. neat, there's Я even просто gears made даже, for у меня two нет levels. слов. Ну, типа, какие-то шестерни, These are gonna типа... be tricky to solve. Speaking of which, Какие-то we probably головоломки. shouldn't show the players too much gameplay here. We don't want to ruin the puzzles for everyone. Не It'll знаю, be no ребят. fun if everyone watched us solve them. What Brittany means to say is she has no idea how to solve the puzzle. All right, Ben. I thought you were done talking. Nope. Okay, Nope. I believe we've covered most of the main content travelers can expect in version 2.8. Which means it's probably time to take another quick break. And another quick break means another redemption code. Новый And кодик. just as a reminder, we'll still have some exciting info following the break, so be sure to stick around. Нет, Хейтс, я думал, Йонг был. Ну, с шестеренками не знаю, ребят. Как-то пока не очень. Не впечатляет пока особо сильно обнова. Но вот Дендра новая, вот это будет прям взрыв, мне кажется. Welcome back, everyone. Before we reach the end of today's program, we have another Специальная special программа announcement «Летняя to share with фантазия». everybody. That's right. There will be a new addition to the game's soundtrack. Genshin Impact's commemorative музычка, OST музычка. album, The Shimmering Voyage Volume 2, will be released soon. And this particular album contains Ну, many типа, просто memorable музло pieces и of всё. music from the game, including music from the moment Kazuha blocks the Shogun's Musono Hitotachi. We also have a trailer for the new soundtrack. Let's take a look. Музыка в Геншине Трейлер. Музыка, ну да. Не, музыка-то красивая, ну блин. Ну, в общем, короче, в целом, если смотреть на все I can't одно, wait. как-то Wow, yeah. So good. 50 на I don't know 50 about you guys, впечатлений. but I think there's so much to look forward to coming in version 2.8. Oh, yeah, I am officially super excited about version 2.8. Officially. See what I did there? Yes. Она Джоджо Especially Ползу all the сделала cool new такая. outfits. Yeah. Oh, I'm so excited for Evermotion mechanical painting and checking out the islands and conquering all of the puzzles in these upcoming events. You will leave no puzzle undone. No puzzle. Yeah, I just Nothing want to say puzzle. I'm super excited to be here with Brittany and Ben on what is our first appearance on the program. So thank you so much for having us. And I You can't guys are wait awesome. for You're Kazu- awesome. No, you're awesome. No, you're awesome. You're all awesome. Look at us, Да. big family. And we can't forget our special plushie, Ben. Ребят, поделитесь своими How was your впечатлениями first вообще. special Я не program? знаю, 50 на 50. I'm hungry. All right, and Это that just прям, about знаете, does it for как, today's special program. Travelers can keep an eye out for future official Последний announcements to этапчик get more information перед on чем-то version 2.8. совершенно прям новым, And that's it for необычным, us. то есть Thanks, everyone. See you in game. Later, y'all. такое летнее приключение Bye. перед кардинально новыми изменениями. This place is hopping with activity. The sandy beaches here glow like the embers of a pyro slime. Clearwater, what a view! If only the desert sand and the jungle ring could get along like this, that would be perfect. Это что такое? You can hear me? Не знаю, может, это How должно быть. curious. Может, это Дендра Архонт? You say you're a traveler? Well then, Да maybe I could ё-моё. offer you a bit of knowledge, and in return, how Опять about it? откатили назад. Во, вот и все, не все одно. Да твою налево.
Мне вообще всегда нравились вот эти все пустыни. Крот, спасибо большое за кодики. Ну вот, короче, нравились пустыни, вот эти тропические леса, вся эта азиатская штука. Я прям очень жду Дендра. Welcome back, everyone. Before we reach the end of Ну и чё? Не знаю. А, все? Ну, должны анонсировать суммеру, там же показывают. Погодите. Типа все уже не будет? Ща. Крот, у меня 58-й. А у тебя какой? Скоро там 59-й уже. О, ништяк, ништяк, ребят. Такое. Только обрадовались, блин, да. А чё они не в сети теперь? Они, наверное, хотят перезапустить стрим или что они хотят? Вообще не знаю. Да, они пытаются. Крот, если будет нужна помощь, обращайся. Да вообще какая-то жесть, типа, я не знаю, ребят, Стрэндж так никогда раньше, по-моему, не лагало. Сейчас. Ну, красиво, прикольно, мне нравится. Опять залагал. Опять. Ща. Ой. В общем, ждем Дендра. Не знаю, последние попытки сделаем, чтобы смотреть. Если что... already ended. Стрим лег. Ну ничего, ладно, посмотрим потом в повторе. Ну а что, тут все уже? Конец. Вообще-то они пытаются показать нам. Надо подождать чуть-чуть. Ладно, ребят, подождем. Якщо нового перса или Кадзуху. Михуя напортачили. На ютубе вышло, да? Ща. 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 Так, ладно. В общем, ребят, посмотрим потом Дендра вот эту всю тему. Сейчас еще посмотрим, может, что-нибудь тут восстановили. Так, ну все, в общем, ребят, рад был всех видеть на стриме. Спасибо, что со мной посмотрели трейлер.
Впечатления пока что такие 50-50. Вот. Дендра еще посмотрим в повторе. В общем, всем желаю удачи в крутках и всем вообще всего хорошего. Всем пока, ребят.